Hello makadini salivonani linjani kwese kwamwere kumativi mana enyika. Zita ndini wenyu Ela. Tadzoka zvakare pachannel yedu tinodzidzisana nhau dzekuvaka, kutenga mastands nekutanga mabhizimusi madiki. If you are new to this channel, please remember to subscribe and also like the video, share the video and save it for the future use. Right. My previous videos takataura about how to buy a land. Shure menyaya dzinenge dzakawanda wanda, mastand achizoputswa, vamwe vacho vachizotenga mastendi but later on discover kuti avatozi pama-agreement of sale. So you can refer to my previous videos on steps of how to buy a land. So today land yedu tavanayo tatenga, munhu waita all the process and your paperwork is clean and zita rako riri pa-agreement of sale and pauri kuda kuvaka pane full compliance, because remember we have partial compliance and full compliance. So zvakakosha kuvaka pano pane full compliance, and iwewe wacho kana uri kuita stand yema-installments, it is so important kuzovaka wapedza ma-installments ako, zvinhu zvako paperwork yako iri clean, right? So ngatichitaurai patinenge takamirira, you know, the process yekutenga land and zvese zvatinenge tichiita, the goal, the ultimate goal, the crown yatinenge tichida, the trophy yatinenge tichida ndeyekunzi landlord, ndeyekumuka, especially ana amai, kumuka uchivhurawo maketeni ako, kumuko pamba pausiri kuzonzi gogogo asikana juti rakwana. Ndakakurira zvangu kukuwadzana uko, and nhau dzemajuti tinodzinzwisisa kuti kunomukwa usiku uchiita juti. Saka chishuwo chemunhu wese kuva nepako paunenge uchiita pandiwo pangu, paunomuka uchiitawo zvaunoda. So right, ngatichiendai munhau iyi. This topic again yakangofanana nekutenga land. When you're waibata mari kutenga land, unonge uri overwhelmed with emotions, with joy. So kuti sometimes if care is not taken, you end up losing your money. Same as per building, if care is not taken, you end up losing your money. You end up doing projects that you can't even finish, because pane zvimwe zvinhu zvekuti you can just think kuti hazvina basa, then later on you see kuti zvine basa and it might cost you. So land yatengwa, kamfaro kanenge kawedzera, and sometimes you are overexcited, you're overwhelmed, and sometimes unongoda kuprove a point with the landlord. So sometimes it also comes with a fantasy. Tine kamuka fantasy katinako, everyone likes good things. Hakuna asingada kugara muvilla, hakuna asingada kugara imba dzakaita sekuti kuna madokero dzedziya, hakuna munhu asingada kugara muimba iri yemuturikadzaniswa iyo yekuti unongori kubalcony and a glass of wine uchiona. Hakuna asingade zvakanaka, but ndinogara ndichingotaura kuti you need to be real. Whenever you're doing your things, you need to be real with yourself. And remember, ndinogara ndichitaura kuti iwewe nepfungwa dzako nenyama yako nehomwe yako munofanirwa kugara pasi, kutoita meeting chaiko chaiko, kutovhara dhoo, iwewe sedunga munhu nehomwe yako, newe muself nepfungwa dzako zvosangana apa, wait a meeting. Otherwise, ukasadaro, you end up making deadly mistakes. You end up regretting, and you end up doing projects that you end up abandoning. Recently, nditori nemwe nyaya yandakanzwa ya someone akatozvita abandon the project, apa invest a lot of money. Why? I think takambotaura about my needs, my previous video, asina kuona video zangu kumashure
please refer to the previous video anokubatsira mumasteps. Tine pandakatsanangura about my needs, kuti what the purpose, urikudei maneeds ako akamira sei, zviri kufamba sei. So this person aida kuita an A and B, but you know the fact ngoti ndangowana land ndakutongotenga ndakutovaka the A and B, but usina kugara pasi kutarisa kuti okay, is it viable mulocation yaurikuda kuita, is it practical kunzvimbo yaurikuda kuita. But zvinhu zvokuti zvinogona kujambika because the gwere iko ndoda kuwana stand ndoda kuvaka B&B, but wozokanganwa kutarisa tumwe tunhu tumanitty-gritty tudiki so, but it matters the most, zvinozokupinza busy pamberi. Same as building. Kune nhau inonetsa inofemesa vazhinji, but paunozviita sometimes unongoti too emotional, or unenge uri in your fantasy world yega yakambotaura kuti unongochida kunge uri mudouble deck, unongochida uri living life, clocking it. You need to be clocking it. You need your house to clock it. I know the ladies. But naviripo ndekuti you need to be real. Kune nhau inonzi floor plan. Chakaipa chinhu ichocho. Kune nhau inonzi floor plan. Chinhu ichocho chakaipa. Floor plan yako or floor area inofana kuenderana nehomwe yako. Because kana iwewe uine income yako ye 5 cents, $5, urikumirira kuti bundle remuriwo ratengwa $1, then madomasi azotengwa $2, then ndazombonomanya ndikaita ka part time kangu kundikawana $5, I think $12 yesimende yakwana. You need to trade carefully kana wakuplana your floor area. Why? Because kukura kwe floor area ndokukura kweimba yako, ndokukura kunofana kuita homwe yako. Saka you don't need to rush kungonodraw a plan, kungotonoidraw a plan kutongoti no ndokuda ziplan rinezi walk-in closet. You can still even do a walk-in closet per square meters are reasonable, but it's natural. It's natural kuti munhu kana waita chinhu chako, you always want it to be big, you always want it to be loud, so loud kuti chinyatsononga kuti no apana imba pakavakwa imba. But sometimes inozokuremera ukadaro because material achapindapo, mari chapindapo, zvakudependa nehomwe yako. Kana uri uya wekuti une mari yako, or maybe it's the diasporan people or those vane madhira vari kufaya, well, you might not need to worry about the floor area yako, unongozendemura zimba rako. But kana homwe yako iri yekutwasanudza madola waisa pasi pepilo kuti mabhegi angu 5 esimende akwana, you might need to consider the floor area. And you also might need to consider your family kuti yakakura sei, because sometimes there is just this wastage of resources. Kutotambisa ma-resources, kutotambisa ma-resources kuvaka imba yekuti it's unnecessary to you. Haisi kuseva the purpose or the use. Rakangokura zimba, uriwe wene wana 2 nemwana 1, but zimba rako rakangokura for nothing, and rinozokuremera even to maintain. Pamwe waripedza kurivaka rogona kukuremera to maintain, because hadina income rari kushandisa. So sometimes you need to be practical. Kuti even chero une mari yakawandisa, but imba yako ngaiseve maneeds. If there is no need yekuti uvake zimba zihombe usina family yakakura, you rather build a reasonable size yemba and use the funds maybe to buy another stand, waita imwe project again, rather than kuzozendemura zimba rine 21 rooms and you really don't need to use it. And dzimba dzakadaro even ukada kuzonzi kuzirendesa anorida 21 rooms, vanogona kunge vachiverengeka muZimbabwe kuti vangani, vanogona kuzowana that money yekurenda that. So please check your floor area against your pocket kuti womukubvumira here kuita zvakadaro. And also you also need to consider what we call materials.
material yako inoda kukonzidwa. Sometimes zvinhu zvakachipa zvinodhura. It's also good to consider quality. Inenge chirwadza mari, and dzimwe nguva you are very tempted kungotenga cheap material kungoti zvipere, but sometimes in the long run zvinozokucosta more because zvinhu zvakachipa zvinokasika kusakara. So you find yourself kuti padiki uchangoda kurepair zvinhu, then zvinozokupa stress, and pamuzoona dzimba dzedza 2 minutes dzasakara, and the owner achagoni kuita keep up kuti aite maintain the house. So sometimes you might also need to consider the quality of materials you are dealing with. You also need to consider now your ground, and to make sure all the processes are done. Again, recently, yandakanzwa of a person akazo discover atoenda kunoita zvema deeds and the other process yada kuita cancel, ndokuzoona kuti imba yake yanga isina kupasiswa. Cancel yanga isikutoziva kuti akavaka imba. You see, unoona kupinda my problem, not because land yako pairi hapasi legal, or watenga land kusiriko. Unoona watotenga land yako chaiko kwakatonaka chaiko, paperwork yekuti uvake itoripo, ugotota plan yako igopasa iripo. But ugoita mabuilders ane usvinu, there are builders vane usvinu vekuti anodya mari dzedze inspector, and they would want to cut my corners. So this lady and to cancel you can't even prove it. She was now facing my charges because cancel haine ngano yekuti anzi andinaumboziva kuti builder ana kufaila ma stage forms. So there are things that you also need to consider kuti uri ground uri kunyatsomeka sure kuti ma stage form aitwa, ma stage form afailiwa, inspector zvesure auya corrector. And mostly vanoda kuvanzoita zvakadaro mabuilder akadaro ndivaya vanenge vakata makona, ndivaya vanenge vasina professionalism yavo yakanaka rukuro rusina kunaka. Saka they know kuti zvesure inspector akanyatsoya paground zvesure zvinogona kumudzingisa basa, because kana stage yawaita ikatofoirana inspector, what am I doing with you? You are fired. So they know that. Saka vanoda kuzokata macorners, and sometimes even to tora advantage of you kuti ahupo, because you'll be sending the money ma stage forms that you'll be sending the money. Sometimes they know already muZimbabwe ma situation anenge arimo, unogona kuti uri kwauri utumira mari kuti maybe transport for the inspector to hyper ground mari dzojigiwa. So you also need to be very careful kana uri munhu ari munzira yekuvaka, uri murwendo rwekuvaka. Make sure kuti your paperwork with council iri filed, zviri kuenderana. Kana yanzi iri syllab yapasa, make sure you see that stage form, and then you make sure kuti rafile or cancel, and the inspector zvesure akuna inspector mumhepo angoika angonyuka angonzi havazoya pamangoti nje apa. Make sure zvesure inspector auya, and it might be good kutoti auye uripo uchitoona, because ndo zvimwe zvinhu zvinoona kudini manje zvinogona kutoitika. And also the mistake you don't want to do is to to negotiate zvakanyanya nema cost a builder. Munhu ari kukuvakira, and we can't negotiate masimende, we can't negotiate zvimwe zvinhu zvakawanda, because zvinenge zvine ma set price from the shops, even ukapuwa ka discount kana kakangodaro. But we tend to maximize our budget kuma builders. We tend to maximize our budget kuma builders, to squeeze mari yake anenge achaja. Kana achaja 1000, we end up takumuforsa kutotambira kana 600 or 500, nekuda kwenzara yanenge ainayo. Anodzimwe nguva dzikana atora mari yayo, but zvine njodzi zvekuti munhu uyu achazoda kuita basa rako zvechichop chop, because ada kuikasika kupedza aende, haana kuwana mari nomufadzi yekuti anoita clean job. Anenge akungoti chop zviite zvienda awane kunobatsira rimwe basa. So you need to be very careful kuti squeeze much into budget ya builder, so that
anofara nemari yavo mawirirana, so that anokuitirawo basa rakanaka, right? Next video redu tichada kutaura about nyaya iri kunetsa mumastreets, nyaya iri kunetsa mastreets yema-trust, ma-family trust, and we have a lot of types dema-trust, and vamwe tichiri ku-old system yema-will. So we'll be discussing kuti will here, family trust here, or company trust here, zvakamira sei. So please remember to subscribe so that kana pane new video unokwanisa kuiona, then we discuss. But let me know zvimwe zvinhu zvaungada kana uchivaka, and I know kuti vari kuviewa this video kune vamwe wenyu vakambovaka, because remember kana uri a first time builder unenge usina that knowledge, unenge une kamwe ka over excitement and you overlook certain things, you know, zvozokucosta. So tikukumbiro kune vavaki, builders who are watching, vangona kutiudzawo kuti, you know, what mistakes can we avoid and what can we do before munhu waisa chitina, you know, pasi. What can we do? Ndikamborangarira, you know, kune mamwe cases ekuti, you know, staff inozongoshotera panzira and murungu haana mari yacho, you know. So in the comment section, please, can you add more of advices, more of stuff yezvinhu zvinofanira kuavoidwa nevanhu kana vakuda kuvaka dzimba dzavo as first time builders, oro zvavanofanira kuita, zvinofanirwa kuita, zvavanga overlook kuti hazvina basa but you think kuti zvine basa. So please let me know mu comment section kuti what do you think about this video, and what do you think about being a new builder. You know, uri muvaki munyowani uri kuvaka imba yako, you know, how are you feeling? Kune vakatenga mastands avo vada kuvaka dzimba dzavo, how are you feeling? How are you finding it? And unemwe knowledge ipi wakuda kutiudza, and you know, ubatsirewo umwe asiri kutoziva kuti ari kutangira papi about building. And if you have more questions on building or specific questions zaungada on building, please just drop your question. I will answer them in the next videos. Bye for now. Please remember to subscribe, like, save, and share the video. Bye for now.